So what is the name of the third cranial nerve? Oculomotor. Fourth cranial nerve is trochlear. Fifth cranial nerve is trigeminal. Fifth is trigeminal. Sixth is abducens. So we do fifth is trigeminal, that is okay, but we will do third, fourth, sixth together, which are supplying the extraocular muscles. So what are the extraocular muscles? So I told you last day to at least know the names. So have you read the names? Extraocular muscles, 4 recti muscles and 2 oblique muscles. So these names have to be memorized, nothing to do. Superior rectus, inferior rectus, medial rectus and lateral rectus. So I'll write it in very short, but you don't write in short. If you want to write, I can make a table for you. Yesterday also made. I can make a table for you. Just everything is in the books. Whatever will be taught is in the books. Nothing to write. One point before that, before going into the muscles, all these are motor nerves. In one book, the book that is open over there just now, it is written it is a mixed nerve. So don't go by that. I think I mentioned also last Wednesday also this thing. Third, fourth, sixth, and they carry proprioception. Some authors are writing this, although those books as a whole are okay, but one or two these discrepancies will be there. Third, fourth, sixth cranial nerves are motor nerves. Okay, purely motor nerves. They supply these muscles, whatever muscles, these extraocular muscles and 3 other muscles which we'll name. So you can take them as, you can make some columns: muscle, nerve, but if you write, you don't write short forms, you will not understand. Write it as muscle. M is muscle, nerve, and if you want to write, then I'll suggest take the length for the table, take the length of the page, because there will be 3 or 4, then it is better. And take the breadth for the names of the muscles. Take the length for the table, length of your notebook for the table. So muscle, nerve এইভাবে লেখো, তাহলে কয়েকটা কলাম করা যাবে. Muscles, nerves, that is the nerve supplying, or make it opposite. Okay. Muscles, nerves, nerve supplying, primary action of the muscle and other actions of the muscle. Maybe 1 or 2 columns if we add. So take the length. So the muscles are, you write the full names. You are writing it for the first time. So it is, write the full names. Superior rectus, superior space rectus. These are not universally accepted short forms, what I go on telling the whole year. So don't write, wherever you have to write, don't write SR. Write superior rectus. Okay, if you are writing question number 3A, write superior rectus in bracket SR. In that particular question, you can go on writing SR. If not, is something other SR is there, then again you can't write like that. But don't, without mentioning the full form, these are not abbreviations which are universally accepted. We use it unofficially. Superior rectus, inferior rectus, medial rectus, lateral rectus, superior oblique and inferior oblique. Now you write the full names. Inferior oblique. So that's why I have already told, take the greater length of the page. You write the full names. And we will add 3 more below that. So keep some space, or you have to take another page for that. Now we'll write the nerves. Before that, we mention the primary actions. So superior rectus action, you write superior. Have you written the names? Rectus spelling is RECTUS. Oblique spelling is whatever English spelling of oblique. OBLIQUE. Okay. So superior rectus primary action is, I am writing E. You don't write E. Write elevation. Elevation of the eyeball. Don't need to write the eyeball. Obviously, it is the eyeball. So elevation. Don't just write E. After you read the topic 4-5 times, okay, you will know E for elevation, but don't write in the exam just E. And for now, you are learning the first time, write elevation.
Inferior rectus like right depression of the eyeball, that means taking the eyeball down. For medial rectus, right AB. If you are not writing, then it's okay. There is no hard and fast rule. Then write later. If you have in mind, I'll just take the image by clicking the mobile phone after everything is written. That will not do, because that will not help you. Try to write and understand. AD is adduction, AB is abduction. What is adduction in case of the eyeball? What is adduction in case of the arm? This is adduction and this is abduction, moving the arm away from the body axis and adding it to the body axis is adduction. In case of the eyeball, adduction is moving the eyeball towards medial. It is not, so it is the medial rectus, but that is not called medial. So it is adduction. Okay, adduction. That means as if it is being added towards the central axis. So this is towards the nose. Abduction is away from the nose, so it is moving lateral. So if I have to look this side, just understand my left eye, right eye has to abduct and left eye has to adduct simultaneously. So in my right eye, lateral rectus will be working, left eye, medial rectus will be working. For adduction and abduction, these are the main muscles, these two. Superior oblique, just make it opposite to superior rectus or same to inferior rectus, that is depression. Inferior oblique, it is elevation, that is either think it as superior, this is just for remembering, same as inferior rectus, opposite to inferior rectus or same as superior rectus, that is inferior oblique. So obliques do opposite to recti, same name. Going by the same name, it does the opposite thing. Just remember like this, we are not going into detailed what actually happens, what is the physics. Just for remembering, this will do for your first year. Not actually what it happens. How many movements are there in the eyeball? We talk of these 4 movements: elevation, depression, that is looking up, looking down. That is, if both the eyeballs come adduct, then it is convergence and looking straight. But if I have to look to the right side, abduction of one, adduction of the other. So these 4 movements: elevation, depression, abduction and adduction. And another 2 movements: external rotation and internal rotation. The eye as a whole rotates. This is like a 3-dimensional. You have to think it. Eye all rotates. That is external rotation and internal rotation. We are coming to it. That will come among the other actions. So the primary actions of these muscles are like this. Now just before going to the other actions, we just know that the elevation is both by superior rectus and inferior oblique. Here one thing we have to remember, that superior rectus, it is in the central position of the gauge. Probably it is difficult to define, or as such it is in textbooks, at least I have not found out that whatever which is actually taken, it is the superior rectus and inferior oblique both. But actually the role happens, we usually always, we are not looking straight like this or like this, we are looking like this, that means we are looking to the sides also. That we have to consider this elevation and depression separately for abducted eye and adducted eye, right, separately. That when the eye is abducted, that means I am looking there, means this eye is abducted, eyeball is abducted and elevated. This one is adducted and elevated. Now there comes the functions of the actual, specifically which muscles act. Either it is the superior rectus which is elevating or the inferior oblique elevating. For elevation we have 2 muscles, superior rectus and inferior obliques. So for that, this is not given in books, this is just like a mnemonic. I will ask you this, just draw a simple figure like this. This is nothing, there is no logic in it, this is just for remembering, there is no scientific logic in it. The simple figure, this is the eyeball, or better draw the eyeball, draw the eyeballs
as if they are in adducted position, fully adducted position. Draw it like this. It will be easier to remember. And draw to a V like this here. This is, again I am repeating, this has no scientific logic behind it, just for remembering. So what I have drawn, a simple picture, eyeballs adducted. This is a representation of the nose of a human being's nose, and a V I have written. So if possible, make it with another color, not needed, so do it with the same color. So this V just I have written, V means this sign is an oblique sign, and this is an inverted oblique. So this means oblique. This is just, this has no, again, scientific logic, just for remembering. So remember, obliques act when the eyeballs are in adducted position. Just for making you remember this, nothing else. This is no science behind it, just for remembering. We remember many things with the help of mnemonics. Just use mnemonics. Take this diagram like that mnemonic. That obliques act in the adducted position of the eyeball. So whenever I am looking on the right side, if the right eye will be abducted and elevated, left eye will be adducted and elevated. So I am looking on the right side, left eye is adducted. That means at that point, left eye's inferior oblique is working to look at that. Left eye, I am looking right side. You try looking right side, or you look to the left, whatever, left and above. So your left eye is, if you look left, then left eye is abducted, right eye is adducted, whichever is adducted, in that eye for elevation, the corresponding, the appropriate oblique will work. Which oblique looks for elevation? That is inferior oblique. So which muscles have worked for the right eye when I have, for the left eye when I am looking to the right? The inferior oblique, first is medial rectus, it has abducted the eye, and then the inferior oblique. For the purpose of speaking, I have saying medial rectus, then inferior oblique. Actually, it is simultaneous. It is fraction of seconds. If you are asked to look there, it will do it in fractions of seconds. So, which muscles have worked for the left eye? Medial rectus and inferior oblique. Which muscles have worked for the right eye? Lateral rectus and superior rectus. Because in abducted position, this is just for remembering, obliques act in the adducted position of the eyeball. Just the opposite line is recti act in the abducted position of the eyeball. That means so when I am looking right and above, the right eye is lateral rectus and superior rectus. The left eye is medial rectus and inferior oblique. Likewise, if I look downwards, right and downwards, so I am just looking towards the door, the bottom of the floor, then lateral rectus of the right eye, and which oblique looks downward? For the right eye it will be rectus, which rectus looks downward? Inferior rectus. And for the left eye it will be medial rectus and superior oblique. If I have to look straight downwards, straight, say between my feet, something falls from my pocket between my feet. So I have to look downwards. So if I tilt the head, then it becomes a separate thing. I am not moving the eyeball, just I look like lazily, like look, it has fallen down, I have to pick it up. Okay. So which? Both eyes medial rectus and both eyes superior oblique. If I look like this, both eyes medial rectus, just towards the floor, maybe this towards this machine, medial rectus and inferior oblique of both eyes. Okay. Now, if this statement has been written in the book, so you can memorize it, but before memorizing, you have to understand. So I think just have this simple diagram. This is nothing made up from my mind, but just for helping you remember, nothing else. So obliques act, the statement is obliques act in the adducted position of the eye, or the whole statement should be for elevation or depression of the eyeball, whatever.
It cannot be together. So for elevation or depression of the eyeball, obliques act in the adducted position of the eye, recti act in the abducted position of the eye. This is the statement, and it is written in books. No need to write that. Now the other actions. Okay. Again, take down superior rectus. It is adduction and IR. I will not write. It is IR, internal rotation. Okay, you write the full thing. Okay, internal rotation. IR is inferior rectus, so I just write internal rotation. Write the full thing. Internal rotation. Inferior rectus, it is sorry. This is also adduction. Okay, adduction and external rotation. Just write like this or cross. Medial rectus and lateral rectus. Just think only one action, primary one action, abduction and adduction, nothing else. Abduction and adduction. Superior oblique, you write abduction and internal rotation. Inferior oblique, abduction and external rotation. External rotation. These are the other actions. Why are you not writing it in the notebook? You are making the book clumsy. বইটায় যেটা লেখা আছে সেটা পড়ো, বইটায় তো ভালোই লেখা আছে, এখানে এগুলো লিখছো কেন? লিখতে হলে আলাদা লেখো, আর না হলে লিখো না। Anyway, it is up to you. But is it not making the book clumsy? বইটায় তো ভালোই লেখা আছে, ওইভাবেই পড়া উচিত বইটা। এই জিনিসগুলো একটা আলাদা করে লেখো। এই টেবিলটা তুমি বইটার সাথে সাথে সেই খাতাটা দেখবে পরীক্ষার আগে একটা রিভাইজ হয়ে যাবে, বা বইটা যখন নেই জাস্ট এই জিনিসটা তুমি, এইটা তো এত বড় স্টুডেন্টদের শিখিয়ে দেওয়া যায় না। খাতাটা দেখলে তোমার একটা জাস্ট একটা নেমসগুলো অ্যাটলিস্ট রিভাইজ হয়ে গেল, আর সাথে যদি নেমোনিকগুলো লেখা রাখো, সেটা যদি তুমি বইয়ে লিখতে যাও বইটা তো নোংরা হয়ে যাচ্ছে। এই বইটা তো আর কেউ পড়বে পরে, মানে আমরা অ্যাটলিস্ট তাই করতাম। অনেকের বই কেনার পয়সা থাকতো না, তাকে সে যদি যাই হোক সেগুলো আর আউট অফ ট্র্যাক হয়ে যাচ্ছে। এনিওয়ে, ইউ ক্যান ডু হোয়াট এভার। আই হ্যাভ বট দ্য বুক, আই ক্যান ডু হোয়াট এভার আই লাইক উইথ ইট। বইটা নোংরা হচ্ছে। ওখানে তো সুন্দর করে লেখা আছে, অ্যাকশনস গুলো লেখা আছে। ওই কলামটা কিসের জন্য? অ্যাকশনস। সো অ্যাকশনস গুলো তোমার প্রাইমারি অ্যাকশন লেখা আছে, সেকেন্ডারি অ্যাকশন গুলো এরকম একটা এতে লিখে না। So now for this column, write just two words. RAD, মানে even not a word, just RAD, and another word is from your very well known word, inferior extremity, infex. Okay. Now this is for remembering that whenever I will get recti, it will be an adductor. Recti muscles are adductors. সেভাবেই লেখা হয়েছে। সুপিরিয়র, ওই চারটে, সুপিরিয়র রেক্টাস, ইনফেরিয়র রেক্টাস, সুপিরিয়র, ইনফেরিয়র, অবলিক। So just do it opposite. Obliques are abductors. Recti are adductors, obliques are abductors. Obliques are abductors. Inferiors are external rotations. Inferiors are for external rotation, also called extorter. Write it as external rotation only. So inferior, whatever you will get inferior, you write external rotation. Whatever names are superior, it is internal rotation. This is just for remembering. Again, these are very commonly, that means for ages we have known these mnemonics. Anatomy, physiology, ophthalmology people, they are well versed with these mnemonics. Although not universal, don't use the mnemonic in the exam, but for remembering.
inferior দেখলেই সেটা external rotation করছে as an other action, not its primary action. Primary action of superior oblique is depression of the eyeball. Among the other action, it is internal rotation. So remember this with these two words. But just remember this mnemonic you cannot apply for the lateral rectus. Ota guliye felo na. Medial rectus and lateral rectus, obviously, just obvious things you remember. Lateral rectus have to abduct. It cannot adduct. Lateral rectus, that's why its name is lateral rectus. It is abducting. Mnemonic is this infix and rad are for superior and inferior recti and obliques. For the medial and lateral rectus, think of only the primary action, medial rectus, adduction, lateral rectus is abduction. But for the other recti, other 4 recti and obliques, just for remembering this mnemonic. Otherwise, if we go to study the physics, this will not suit our purpose. Our purpose is knowing the names, knowing the actions and doing the clinical. So the physics behind it, how the lateral rectus is abducting, how this, which muscle is externally rotating, physics of the eye. Behind every heart is beating, pumping out blood, there is physics behind it. Whether arteries are narrow, how is resistance related, how is blood flow related to resistance, and you had to study it. Biophysics. This is biophysics. Laminar blood flow, turbulent blood flow. But we are not studying the physics. We have to just know the names, the clinical actions, the functions, and accordingly the clinical actions. Now, don't much bother about the external and internal rotation. Whatever clinical actions we concentrate as of now, it is concerning elevation, depression, adduction, and abduction. But for the sake of knowing, this is internal rotation, external rotation. These are the. Suppose you get a, usually there is not, but suppose you get a direct question, name the adductors in a theory paper, name the adductors and abductors of the eyeball, or what are the actions of the different extraocular muscles. Suppose you get a direct question, maybe, then you can write if you know this. Even you can make a table like this. So these are the actions. Nerve supply, again it is a very well known mnemonic, I think given in every book. Okay, so nerve supply, just write lateral rectus is supplied by the 6th cranial nerve, superior oblique is supplied by the 4th cranial nerve, and all the others are supplied by the 3rd cranial nerve. Write oculomotor, not just O, I am writing just O. All the others are by the oculomotor. This is the mnemonic for it, and very well accepted mnemonic coming from AJ. LR6SO4 raised by 3. All the others by 3rd cranial nerve. We have not, বললাম তো আরো 3টে লিখবো, সব পড়বো, সব আরো 3টে লিখবো এক্সট্রাঅকুলারের মধ্যে। আচ্ছা, এক্সট্রাঅকুলার মধ্যে লিভেলেটার উপর প্যালপেবরি সুবরি জিরো কোশ্চেন আমরা আগে লিখি। ইয়েস, মেবি দ্যাট ইজ এক্সট্রা। আমরা এক্সট্রাঅকুলার বলতেই 6টাকেই বুঝি, আরো 3টে লিখবো, তার মধ্যে 2টো শিওরলি ইন্টেরিয়ার। অ্যান্ড তুমি যে আমাকে যে কোশ্চেনটা করলে, আই থিঙ্ক বেটার চেক উইথ ইউর অ্যানাটমি ফ্যাকাল্টি। এটা হয়তো যেহেতু গ্রুপিং আমরা লিখি তারপর বলছি এটা নিয়ে, কিন্তু আমরা সাধারণভাবে এক্সট্রাঅকুলার বলতে প্রথমে এই 6টাই মেনশন করি। বাট 3rd নার্ভ অলসো সাপ্লাইজ, যখন বলেই ফেললো এখনই লিখে ফেলি, নেক্সট এটাই লিখতে হবে। 3rd নার্ভ অলসো সাপ্লাইজ আদার 3 মাসেলস except this. We are calling this extraocular, ciliary, sphincter pupillae and levator palpebrae superioris. তার কোনো আর কোনো আদার অ্যাকশনস বলে ভাগ নেই। All these are supplied by the, so total 9 muscles. Out of this frankly extraocular muscles we call these as the first 6, যে প্রথম 6টা লেখা আছে। ও কোশ্চেনটা করলো whether levator palpebrae superioris is also exterior. So anatomically I think it is, but I think means I think has no meaning. Check with your anatomy. So anatomically it is also outside the eye, so it helps to levator palpebrae superioris. Primary action is given in books, I am not writing. It is elevating the eyelid. So again, don't write just elevation. You have to mention elevating the eyelid, that those who are elevating the eyeballs, this is elevating the eyelid. Okay, if the eyelids cannot be elevated,
then something called, that condition is called ptosis. So eyeball droops down, yes, eyelids droop down, that is called ptosis, ptosis. Okay. Sphincter pupillae, huh? SP is sphincter pupillae, SP or constrictor pupillae, same thing. SP oblique CP, constrictor, the one that constricts the pupil. SPHINCTER, same spelling as sphincter, pupillae, PUPILLAE. Make a gap. These are all from Latin Greek names. So, constrictor, pupillae or sphincter pupillae. Role is constricting the pupil. C is ciliary, CILIARY, ciliary muscle, increasing the anterior curvature of the lens when the eyeball shifts from a distant vision to a near vision. Eyeball shifting from distant vision to near vision is called accommodation, accommodation of the eyeball, and it is also better called as the accommodation reflex. Reflex, you have already learned the definition, the class has been taken. Reflex is a stereotyped action. That means এমন নয় যে আমরা clinical examination করার সময় will test the accommodation as we have to ask the subject to look far and then look near, সেটা বলে দিচ্ছি clinical examination, but actually it is a reflex. তুমি তো সেটা ভেবে তাকাও না, it comes stereotype section. তোমার হঠাৎ করে সামনে দেখতে হলো, তুমি ওখানে তাকিয়ে আছো, দূরে তাকিয়ে অনেক কিছু ভাবছো, হঠাৎ সামনে দেখতে হলো, so you eyeball immediately adjust to it. এটাই adjustment, it is adjustment is accommodation. হঠাৎ চোখের সামনে কিছু চলে এলো, সঙ্গে সঙ্গে তাকালো, this is accommodation reflex. But during that time so কি optics you know better than me, at that moment what happens, convex lens এ যদি ফোকাস করে নিচে আনতে হয়, অপটিক্স আমি ভুলে গেছি, তোমরা তো সবে এইচএস দিয়ে এসছো, কি হয় ফোকাল লেন্থটা মানে ফোকাসটাকে যদি ওই প্যারালাল রেজ অফ লাইট এইসবই তো ছিল, প্যারালাল রেজ অফ লাইট কামিং ফ্রম ফার অ্যাওয়ে দে আর ফোকাস টু, সেই ফোকাসটা হচ্ছিল অত দূরে, এবার হবে কাছে, তখন কি করতে হয়, কনভেক্স লেন্সের কার্ভেচারটা ইনক্রিজ করবে। সো দ্যাট ইনক্রিজ ইন কার্ভেচার অফ দ্য anterior convexity of the lens is achieved by the constriction or the constriction নয়, constriction কথাটা আলাদা, constriction is it is constricting, diameter becomes smaller, contraction of muscle, আমরা যে সব মাসেল কন্ট্রাকশন যা পড়েছি, contraction of ciliary muscle. So contraction of ciliary muscle helps in increasing the anterior curvature of the lens. Okay, so that is helping in the accommodation. So how to test the accommodation reflex, যেহেতু বলা হয়ে গেল এখানেই বলে দিই, you have to be seated in front of the the subject has to be seated and you are by his or her side, just বলবে দূরে তাকান, কনসেন্ট এগুলো তো নেবেই, you have the consent, আমি বলে দিচ্ছি এগুলো তো নেবেই, প্র্যাকটিস ইট, ইফ ইউ ডোন্ট প্র্যাকটিস ইট ইউ উইল ফরগেট ইন দ্য এক্সাম, অ্যান্ড প্র্যাকটিস ইট মানে এই টপিক বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে, দিস ইজ ফর দ্য বিগিনার্স, ইট ইজ আ বিট জাম্বলড আপ, এই যে এইগুলো দেখালাম, জানার সঙ্গে সঙ্গে মনে হতে পারে যে ওকে ইজ ইট প্রিটি ইজি, দ্যাট এই তো কয়েকটা মাসেলের নাম জানলে অ্যাকশন জানলেই হয়ে গেল, বাট ডিউরিং দ্য এক্সাম ইউ আর কামিং উইথ লট অফ থিংস ইন মাইন্ড, এগুলো বারবার প্র্যাকটিস না করলে পরশুই ভুলে যাবে, ইন 48 hours you will forget so many muscles, so many actions, and how to do the clinical exam. Accommodation relatively easy clinical exam, just দূরে তাকাতে বলবে, look there, সে বসে আছে, look there, now just suddenly bring and in front of the nose of the subject তাকিয়ে suddenly bring a finger, say your finger, any object, your finger, so suddenly bring and say look at this, so the subject will look at your finger. Now you have to tell what are the changes. So what we can see from outside, we will see that the pupils have constricted in both the eyes. First the eyeballs have converged. both the eyeballs center এ আসছে, আমরা টেস্টটা যখন করছি এইরকম করছি না, সাইডে রাখছি না, so just for testing accommodation আমরা মাঝখানে নিয়ে আসি আঙুলটাকে, so the eyeballs have converged. So convergence of the eyeball is one of the
one of the events in the accommodation reflex, convergence of the eyeball. Another is both pupils are constricted. যখন এই কাছে তাকাতে হচ্ছে হঠাৎ করে দূর থেকে pupils dilated, both pupils are constricted, and the anterior curvature of the lens have increased in both the eyes. নর্মাল দুটো আইবল যদি নর্মাল থাকে, সব নার্ভ সাপ্লাই সব মাসেলস যদি ইনট্যাক্ট থাকে, দিস উইল হ্যাপেন। তোমাকে করতে বলেছে, ইউ হ্যাভ টু ফার্স্ট সে, দেন দ্য এক্সামিনার উইল আস্ক তুমি কি দেখতে পেলে, তুমি কি বলবে, এই তিনটেই পরপর বলবে যে স্যার or madam, I have seen that the eyeballs have converged, the pupils have constricted, and the anterior curvature of the lens have increased. এটা বলবে না কিছু ভুল হলো? Tell from your common sense. The eyeballs have converged. দেখতে পাবে তো তার আইবল, তুমি দেখছো, তাকে নোটিস করছো, pupils have constricted, তুমি দেখতে পাচ্ছ করেছে, তো তুমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছো অ্যাজ দ্য ক্লিনিশিয়ান হু ইজ ডুইং দ্য এক্সামিনেশন। মানে পরীক্ষায় তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, এক্সামিনার বসে আছে, ডু দ্য অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স, পরীক্ষায় হোক আর যখন তুমি করছো অ্যাকচুয়ালি তোমার ক্লিনিকে এটা দেখতে পাবে। অ্যান্ড দ্য অ্যান্টিরিয়ার কার্ভেচার অফ দ্য লেন্স হ্যাজ ইনক্রিজড, দেখতে পাবে। লেন্স দেখতে পাচ্ছ বাইরে থেকে? না, দেখতে পাচ্ছ না। সো টু ক্যান বি সিন ফ্রম আউটসাইড বাই দ্য ক্লিনিশিয়ান, বাট দ্য থার্ড ইভেন্ট হুইচ ইজ অকারিং দ্যাট ক্যানট বি সিন, সেটা তোমাকে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে অ্যাকোমোডেট করতে হলে ওটা হতে হবে, বাট দ্যাট ক্যানট বি সিন ফ্রম আউটসাইড। তিনটে ইভেন্ট হয়, তার মধ্যে দুটো ক্লিনিশিয়ান বাইরে থেকে দেখতে পারে যে হ্যাঁ তার পিউপিলস কনভার্জ। এবার করা মানেই হচ্ছে আমরা তার পেছনে লজিকটা জানি যে তিনটের জন্যই স্ফিংটার পিউপিলি or constrictor pupilli has worked, convergence of eyeball এর জন্য two eyes medial rectus muscles, medial recti have worked, medial rectus এর ফাংশনই eyeball convergence হচ্ছে, দুটো medial rectus supplied by the oculomotor nerve, constrictor pupilli supplied by the oculomotor nerve, আর কি হয়েছে, anterior curvature of the lens increase করেছে, this is by the ciliary muscle, this has been also supplied by the, this is also supplied by the oculomotor nerve। এটা তিনটের অ্যাকশনে, কিন্তু তার মানে অকুলোমোটর নার্ভ ইনট্যাক্ট থাকলেই এই অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স হয়ে যাবে। This is the inference. So the nerve working in each of the actions is the oculomotor nerve. Supply of the both all these muscles are by the oculomotor nerve. Now this is the accommodation reflex. So চট করে accommodation reflexের সাথে we just mention the light reflex second নার্ভের সাথেও অনেক সময় এ করে, বাট পিউপিল কনস্ট্রিকশন যেহেতু আছে, কিন্তু থার্ড নার্ভের সাথে বলা হয় লাইট রিফ্লেক্স পাথওয়ে, ভিজুয়াল পাথওয়ে আর লাইট রিফ্লেক্স পাথওয়ে জানতে হবে মানে থিওরিতে। সো ইউ পুট দ্য আস্ক দ্য সাবজেক্টকেই বলবে যে আপনার হাতটা এইভাবে নাকের উপর রাখুন, তারপর তার চোখে বাইরে থেকে মানে পাশ থেকে আলো ফেলবে, প্রথমে পাশ থেকে ফেলবে, ডিরেক্টলি ফেলতে নি, তারপর আস্তে আস্তে একটা চোখের উপর আনবে। সো হোয়াট ইউ নোটিস ফ্রম আউটসাইড, দ্য পিউপিলস আর কনস্ট্রিক্টিং, ওকে। নাও দ্য এই চোখে আলো ফেললো, নট অনলি দ্য পিউপিল অফ দিস আই উইল কনস্ট্রিক্ট, আমি আলোটাকে এইদিকে যেতে দিচ্ছি না, বাট দ্য পিউপিল অফ দিস আই ইজ অলসো কনস্ট্রিক্টিং। দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স, অ্যান্ড দিস আর নেমড অ্যাজ দ্য ডাইরেক্ট লাইট রিফ্লেক্স। যে চোখে আলো ফেলছো তার সেই চোখের জন্য সেই মুহূর্তে তার সেটা ডাইরেক্ট, অন্যটার জন্য ইনডাইরেক্ট, একসাথেই টেস্ট করে নেওয়া যায়। লাইট রিফ্লেক্স টেস্ট করতে বললে, আর যদি এক্সামিনার বলে যে টেস্ট ফর মি অনলি দ্য ডাইরেক্ট লাইট রিফ্লেক্স, পরীক্ষায় এভাবে নিজেকে মাইন্ডকে অ্যাপ্লাই করে নিতে হবে, টেস্ট দ্য ডাইরেক্ট লাইট রিফ্লেক্স। যদি বলে তুমি একবার এদিকে করবে আবার এদিকে আলো ফেলে করবে, যেটা বাইল্যাটারাল, যে আমি ডাইরেক্ট দুদিকে দেখাচ্ছি। কিন্তু যদি বলে টেস্ট দ্য রাইট রিফ্লেক্স, তাহলে হ্যাঁ, তাহলেও দুদিকে দেখাবে, কিন্তু বলবে যে আমি এইদিকে মানে এখানে ফেললাম মানে ডাইরেক্ট এই চোখের দেখে নিলাম, ইনডাইরেক্ট এই চোখের দেখে নিলাম, আবার ওদিকে আলো ফেললাম মানে এই চোখের ডিরেক্ট দেখে নিলাম, এই চোখের ইনডিরেক্ট দেখে নিলাম, মানে দেখে নিলাম বলে দিস ইজ দ্য ডেফিনেশন অ্যাজ সাচ। পিউপিলস অফ বোথ আইজ উইল বি কনস্ট্রিক্টিং, মানে সাইন্টিফিক স্টেটমেন্টটা কি হবে, পিউপিলস অফ বোথ আইজ কনস্ট্রিক্ট if light is focused or light is perceived by any one of the eyes, direct light ফেলছে, but pupils of both eyes, this is the scientific মানে লাইনটা এইটা। কিন্তু তোমাকে দেখাতে হলে যদি বলে টেস্ট ফর দ্য ডাইরেক্ট রাইট রিফ্লেক্স, তুমি এদিকে করে দেখালে স্যার ডাইরেক্ট রাইট রিফ্লেক্স। ইনফ্যাক্ট তখন বলা যায় ডাইরেক্ট লাইট রিফ্লেক্স করতে বললে এটাও করা যায় ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে, যে আমি ডাইরেক্টই দেখবো, সুতরাং অন্য চোখটা আমি বন্ধই করে দিলাম।
এদিকটা ডাইরেক্ট দেবো, এই চোখটা বন্ধ করে দিলাম, কিন্তু দুটো একসাথে দেখতে হলে হাতটা মাঝখানে, যে লাইট ইজ নট পাসিং। আবার সেই একই যেরকম ভাবে চোখ ঢাকতে হয় এইভাবে হাত ঢাকবে না, এইরকম ভাবে, so that no light passes there. So this is the light reflex, this is the accommodation reflex. আর কোনটা জিজ্ঞেস করা হয় ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, অনেক ভাবে এই কোশ্চেনটাই করা যায়, যে এইভাবে তাকাচ্ছে তাহলে হুইচ মাসেলস আর ওয়ার্কিং, অলরেডি আমরা বলে দিলাম। এরকম তাকাচ্ছে হুইচ মাসেলস আর ওয়ার্কিং ফর হুইচ আই। অপোজিটটা বলতে পারে টেস্ট, মানে জাস্ট মাসেলগুলোর নাম বলে দিল, যে টেস্ট ফর দ্য সাবজেক্ট সুপিরিয়র রেকটাস অ্যান্ড ল্যাটারাল রেকটাস। এবার if the examiner leaves the question at this point, তাহলে তোমাকে বলতে হবে স্যার আই এম ফার্স্ট শোয়িং ইট ফর দ্য রাইট আই, মানে করে এই দিকে তাকাতে বলবে। মানে তুমি অ্যাকচুয়ালি কি করবে, সাবজেক্ট বসে আছে, তোমার সাবজেক্টের রাইট টেস্ট করতে হবে, তুমি সাবজেক্টের রাইটে আছো, পট করে আঙুলটা এখানে রেখে বলবে এখানে তাকান, মাথা না ঘুরিয়ে এদিকে তাকান। মানে সে তো লেম্যান, সে তো তখন মানে যেটা যে করবে স্বাভাবিকভাবে এইভাবে তাকাবে। সো ডোন্ট টিল্ট দ্য হেড, বাট জাস্ট focus your vision on this, focus your eyes on this point. তাহলেই সে ডান চোখ এভাবে নড়লো, বাঁ চোখ এভাবে নড়লো। if your question is lateral rectus and superior rectus, you say this is for the lateral rectus superior rectus of the left eye, এদিকে যাও, এখানে এভাবে দেখতে বলো, it is lateral rectus। বলতে যত সহজ লাগছে, at least for beginners I can ensure this is not discouraging but ensuring, এটা এত সহজ নয়, এটা এই মুহূর্তে সহজ লাগছে, এই মুহূর্তে এইটা ডিসকাশন হয়েছে বলে। আই হ্যাভ বিন টিচিং দিস টপিক ফর 8 years 10 years, তুমি প্রথম শিখছো, সুতরাং তোমাকে এইটা এতগুলো মাসেল এতগুলো তোমাকে প্র্যাকটিস করে আসতে হবে সেটা, এবং সেটা খালি পরীক্ষার আগের দিন নয়, আজকে ক্লাস করে গিয়ে 3 দিন পরে করতে গেলেই দেখবে যে অসুবিধা হচ্ছে। অ্যান্ড ইট ইজ নো ইউজ, করতেই পারো এখন 10 মিনিট থাকলেও 15 মিনিট 20 মিনিট আধ ঘন্টা করতে পারো, unless you repeat it you will forget, গোলাবে কোন মাসেলের নামই মনে পড়বে না, যে কোন মাসেলের কোনটা অ্যাকশন, সেইটা প্রথমে করে তারপরে এই মুহূর্তে পার্টিকুলারলি অ্যাট দিস পয়েন্ট অফ টাইম মনে হচ্ছে এ তো সিম্পল, এই তো জেনে গেছি এটার ল্যাটারাল রেকটাস, এই জিনিসগুলোই যখন গুলিয়ে যাবে, কোন রেকটাসটা কোন জায়গায় অবলিক অ্যাডাকশনে অবলিক কাজ করছে। সো রিমেম্বার, রিক্যাপিচুলেট অ্যান্ড প্র্যাকটিস, যতবার প্র্যাকটিস করবে ততবার তোমার পরীক্ষার সময় ভুল হওয়ার চান্স কমে যাবে। ল্যাটারাল রেকটাস সুপিরিয়র রেকটাস, তাতেও এই জায়গাটা এতগুলো মাসেল, যে ফর ফার্স্ট ইয়ারে একদম প্রথমবার শিখছো, বারবার প্র্যাকটিস করে এসো। এটাও বলে দেবো, 8 নার্ভ বারবার প্র্যাকটিস করে এসো, 8 নার্ভ এখনো হয়নি। মোটর সিস্টেমে যতই সোজা লাগুক, অ্যাটলিস্ট টোন আর পাওয়ার যতই মনে হয় ইজি, এই তো বাইসেন্স ধরে নাড়াচ্ছি, এটা অত সহজ নয়, মানে হাত নাড়ায়, কোথায় আমাকে রেজিস্ট্যান্সটা দিতে হবে, বারবার প্র্যাকটিস করে এসো, মানে যতবার পারা যায় অ্যাকচুয়ালি, যে এখানে রেজিস্ট্যান্সটা দিতে হবে পাওয়ার দেখার জন্য, আর টোন দেখার জন্য হাতটা সেই মাসেলের উপর দিতে হবে, আর তাকে প্যাসিভ মুভমেন্ট করতে বলতে হবে। এটা তুমি যখন যে নিউরোলজিস্ট হয়ে যাবে, যখন এতবার করে ফেলবে ততদিনে তো হবে, কিন্তু যতক্ষণ তুমি আবার দেখবে ফাইনাল ইয়ারে গিয়ে আবার ভুলে গেছো, সেকেন্ড থার্ড ইয়ারে এগুলো করার মানে এক্সেপ্ট ক্লিনিক্স ক্লাসে করবে কিছুটা, স্কোপ কম। ফার্স্ট ইয়ারে 2 মাস করবে, আবার ফাইনাল ইয়ারে গিয়ে এটা এলাম। ফার্মাকোলজি, প্যাথোলজি, মাইক্রোলজি যখন পড়বে তখন তো এগুলো পড়তে হবে না, এই 2 বছর ধরে অন্যান্য জিনিস মাথায় ঢুকবে, আইতে পড়বে আর কি, আইতে লাগবে, অফথ্যালমোলজিতে। এবং তখন কি হবে, তখন এত টাইম নিয়ে, আর তখন তো তোকে ডিজিজ বোঝাচ্ছে, যে কোনো টপিকের ফাউন্ডেশনই তাই, ফিজিওলজিতে বেটার, কিন্তু মেডিসিনে যখন এইগুলোরই অ্যাপ্লিকেশন হবে, তখন তো 1 ঘন্টার ক্লাসে একটা ফিজিওলজির কনসেপ্টের, একটা ফার্মাকোলজির ওষুধের নাম পড়িয়ে দিয়েছে, প্যাথোলজি পড়িয়ে দিয়েছে, ডিজিজের এটা আর কি, ডিজিজ কজেশন, অ্যান্ড তখন কি বোঝাচ্ছে ফাইনাল ইয়ারে, মানে মেডিসিনের ক্লাসে ড্রাগস অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট, ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য কন্ডিশন, তখন তো তোমাকে এইভাবে রিপিট করবে না প্রত্যেকটা টপিকের, যাই হোক দ্যাট ইজ আ সেপারেট থিং, বলার তাই বলে ফেললাম। তো এখানে এই ক্লিনিক্যালগুলো করতে পারে। আর হচ্ছে অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স, লাইট রিফ্লেক্স বলা হয়ে গেছে, মোটামুটি এটাই, যে এইগুলো জিজ্ঞেস করতে পারে, যে কোশ্চেনটা কিভাবে হতে পারে। অস্পিতে কোশ্চেন হতে পারে, একটা মানুষের এরকম চোখটা যে এরকম অ্যাডাপ্টেড হয়ে আছে আর উপরে তাকাচ্ছে, একই জিনিস,
এই মুহূর্তে শুনতে সহজ লাগবে। এরকম ভাবে তাকিয়ে আছে একটা মানুষ, চুজ দ্য কারেক্ট পেয়ার অফ মাসেলস বলে 4টে অপশন। মানে ধরো অপশন এ হচ্ছে সুপিরিয়র রেক্টাস অ্যান্ড ল্যাটারাল রেক্টাস অফ দ্য রাইট আই, মিডিয়াল রেক্টাস অ্যান্ড ইনফিরিয়র অবলিক অফ দ্য লেফট আই। তাহলে সেটাই কারেক্ট অপশন। এবার বাকি অপশনগুলো মানে যে কোনো একটা অপশন কারেক্ট। অপশনটা স্টেটমেন্টটা বড়, কিন্তু হোয়াট ক্যান বি রুলড আউট ভেরি ইজিলি, মানে মানে যেটা খুব ইলজিক্যাল অপশন হয়ে যাবে, বললো যে মিডিয়াল রেক্টাস অ্যান্ড সুপিরিয়র রেক্টাস বা ইনফিরিয়র রেক্টাস, সেই অপশনটা আগেই রুল আউট করবে যে এই অপশনটা হতে পারে না, বিকজ মিডিয়াল রেক্টাস যেই কাজ করেছে আই এর অ্যাডাক্টেড পজিশনে ওপরেই তাকাক নিচেই তাকাক অবলিক থাকবে কোনো মাসেলের নাম। সুতরাং ইট উইল বি আইদার ল্যাটারাল রেক্টাস অ্যান্ড ওপরের জন্য সুপিরিয়র, নিচের জন্য ইনফিরিয়র। এবার কোন সাইড সেটা দেখতে হবে। যদি রাইট আই হয় ল্যাটারাল রেক্টাস অ্যান্ড সুপিরিয়র রেক্টাস ফর রাইট আই। কিন্তু মিডিয়াল রেক্টাস অ্যান্ড সুপিরিয়র রেক্টাস, মিডিয়াল রেক্টাসের সঙ্গে কোনো রেক্টাসের সুপিরিয়র বা ইনফিরিয়র রেক্টাসের কম্বিনেশন হতে পারে না, বিকজ অ্যাডাক্টেড পজিশনে যে অবলিক্স কাজ করবে। ঠিক আছে, সেটা যদি অসপি টাইপের কোশ্চেনও জাস্ট এবিসিডি মার্ক করতে হয় তাহলে ওই অপশনগুলো পড়ে নিয়ে, তবে প্রবলেম বেসড কোশ্চেন হয়তো 1 মিনিট 30 সেকেন্ডস বা 2 মিনিটস থাকবে। আর যেগুলো সিম্পল আরো কোশ্চেন, জাস্ট একটা নবার্স চেম্বার, ইমপ্রুভ নবার্স চেম্বারের ডায়াগ্রাম, আইডেন্টিফাই দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট, এগুলোর জন্য হয়তো 30 সেকেন্ড থাকবে। অসপির কোনো এখনো স্ট্যান্ডার্ডাইজড এ নেই যে এত, তো কোশ্চেনগুলো যেভাবে করা হয় সেটা আপ টু দ্য এক্সামিনার, যে এই কোশ্চেনটার টাইম হচ্ছে 30 সেকেন্ড, এই কোশ্চেনটার টাইম 1.5 মিনিট। সো প্রবলেম বেস তোমাকে ভাবতে হচ্ছে যেটা যে হ্যাঁ ল্যাটারাল রেক্টাস, সেটার জন্য 1.5 মিনিট কি 2 মিনিট দেওয়া হবে অসপিতে। আর ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে তো জাস্ট তোমাকে করতে বলছে। আরেকটা কি বলা হয়, থার্ড নার্ভ পলসিতে কি কি দেখা যেতে পারে, দিস ইজ থিওরিটিক্যাল ডিসকাশন। জাস্ট বলো, জাস্ট এখানে যেটুকু ডিসকাশন হয়েছে তার থেকে সুপিরিয়র অবলিকের থার্ড নার্ভ যদি পলসি হয় অফ এনি ওয়ান সাইড, সেই আইটার কি হবে থার্ড নার্ভ। এখানে আরেকটা কথা বলে দিই, এগেন আই উইল আস্ক ইউ টু চেক উইথ ইউর অ্যানাটমি ফ্যাকাল্টি। as far as I remember, only for superior oblique এই একটা মাসেল is supplied from the opposite side. I may be wrong, just check with your anatomy. এই একটা মাসেল, এই এতগুলোর মধ্যে মানে এই বাকি 8টা যেটা হয় সেম সাইড cranial nerve, মানে oculomotor nerve of right side supplies the superior rectus muscle of right side, inferior rectus, levator pulmonary superioris. সুপিরিয়র অবলিক খুব সম্ভবত মানে লেফটের যে ফোর্থ নার্ভ সেটা রাইটের সুপিরিয়র অবলিক মাসেলকে করে কন্ট্রাইন্ডিকেশন। লোয়ার মোটর নিউরন, আপার মোটর নিউরন জানা হয়ে গেছে, ক্লাস না করে থাকলে জানা হয়নি, অ্যানাটমিতে জানা হয়েছে কিনা জানি না, এটা তো মানে খুব বেসিক জানতেই হবে যে যেটা কর্টেক্স থেকে ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াস অথবা স্পাইনাল কর্ড অব্দি নেমে এসছে, দে আর দ্য আপার মোটর নিউরন ফাইবার্স। আর ফাইনাল যে পাথওয়ে মানে একদম মাসেলে গিয়ে যেটা লাগছে ফ্রম দ্য স্পাইনাল কর্ড অর ফ্রম দ্য ক্রেনিয়াল নার্ভ, এই ক্ষেত্রে ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াস 3, 4, 6 এর থেকে মাসেলে গিয়ে লাগছে, সেটা লোয়ার মোটর নিউরন। সেটা অ্যাজ ফার অ্যাজ আই ক্যান রিকল এট দ্য পয়েন্ট অফ টাইম সুপিরিয়র অবলিকের ক্ষেত্রে কন্ট্রাল্যাটারাল। বাকিগুলো যদিও ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে আমার এটা বলতে হবে না, এক্সেপ্ট ইফ আই এম আস্কড ইন এমসিকিউ যে হোয়েন দ্য আই ইজ ডিপ্রেসড অ্যান্ড অ্যাডাক্টেড আই ইজ ডিপ্রেসড, এমসিকিউ এভাবে সেট করা যেতে পারে। অ্যাডাক্টেড আই ইজ ডিপ্রেসড বা অ্যাডাক্টেড আই লুকস ডাউনওয়ার্ড, তাই তো? অ্যাডাক্টেড না অ্যাবডাক্টেড, সরি অ্যাডাক্টেড, অ্যাডাক্টেড পজিশনে ডাউনওয়ার্ড, অবলিক, সুপিরিয়র অবলিক। তাহলে ট্রকলিয়ার নার্ভ অফ হুইচ সাইড ইজ ফাংশনাল, বা তার জন্য ট্রকলিয়ার নার্ভ অফ হুইচ সাইড ইজ ইনভলভ। এই ক্ষেত্রে খুব সম্ভবত উত্তরটা হচ্ছে রাইট আই হলে লেফট ট্রকলিয়ার নার্ভ, তাও অ্যানাটমিতে সেটা চেক করবে যে এইটাই কিনা, বইতে চেক করবে। বাকিগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু সেম সাইড। তাহলে অকুলোমোটর নার্ভের পলসির ক্ষেত্রে কি হয়, অকুলোমোটর নার্ভটা পলসি হয়েছে বলে এতগুলো ফাংশনস ডিস্টার্ব, এতগুলো মাসেলস, দ্য আই লুকস ডাউনওয়ার্ড অ্যান্ড আউটওয়ার্ড। এখানে ওখানে গুলিয়ে ফেলো না যে অবলিক আই ইজ অ্যাডাক্টিং, না, ও সুপিরিয়র অবলিকের কাজ কি, প্রাইমারি অ্যাকশন হচ্ছে এটা কি, দাঁড়াও এটা কিন্তু এটা ভুল হয়ে গেছে, মানে ভুল কিছু হয়নি, আমি লিখতে নিয়ে এটা মেনটেন করতে পারি, ভুল নয়, এইটার সাথে
এই সুপিরিয়র অবলিক, এটা ইনফিরিয়র অবলিক, ঠিক আছে? মানে 6টা মাসেলের 6টাই, এটা লেখাটা একটু উঠে গেছে আর কি, এটা কিন্তু সুপিরিয়র একদম। এইটা হচ্ছে ইনফিরিয়র অবলিক, দিস থিং। মানে তোমরা হয়তো ঠিকই করেছো, মানে লিখেছো, এটা লিখেছো সেটা ওই 6টার ওইটা। তো ইনফেরিয়ার অবলিক, সুপিরিয়র অবলিকের কাজ কি? ডিপ্রেশন অ্যান্ড অ্যাবডাকশন অ্যান্ড ইন্টারনাল রোটেশন। সো আই ইজ ইন্টারনালি রোটেটেড হচ্ছে 3 ডাইমেনশনাল, আই ইজ ডাউনওয়ার্ড অ্যান্ড আউটওয়ার্ড। ইন্টারনাল রোটেশন একটা 3 ডাইমেনশনাল, আই বলটা অ্যাজ আ হোল হয়ে গেছে, কিন্তু আই লুকস ডাউনওয়ার্ড অ্যান্ড আউটওয়ার্ড। কারণ ডিপ্রেশন, কারণ অকুলোমোটর নার্ভ কাজ করছে না, অ্যান্ড দ্য আইবল ইজ শিফটেড ল্যাটারালি টুয়ার্ডস দ্য টেম্পোরাল সাইড, যার জন্য এই বোনের নামও টেম্পোরাল বোন। ভিশনে টেম্পোরাল আর ন্যাজাল ভিশন আছে, এই বোনটার নাম টেম্পোরাল বোন। তো ওই বোনটার নাম টেম্পোরাল বোন বলেই এটার নাম টেম্পোরাল ভিশন, উল্টোটা নয়। কিন্তু আই লুকস ডাউনওয়ার্ড অ্যান্ড আউটওয়ার্ড, আইবল ইজ শিফটেড টু ল্যাটারাল সাইড বিকজ 6th নার্ভ অ্যান্ড 4th নার্ভ আর ওয়ার্কিং। কিন্তু আর কি ফিচার্স থাকে? মানে এইটা তো থাকেই, সঙ্গে দেয়ার উইল বি that clinical condition called ptosis, যেটাকে আমরা ptosis ডিফাইন করি, drooping down of the eyelid because levator palpebris superioris is not functioning, pupils will be dilated। আমি যদি ওই আইবলটাই এই ল্যাটারালি শিফটেড তার পিউপিলটা দেখতে পারি, পিউপিল ইজ ডাইলেটেড বিকজ স্ফিংটার পিউপিলই কাজ করতে পারছে না। বডি সবসময় একটা ব্যালেন্স কাজ হয়, যখন লাইট রিফ্লেক্সের জন্য স্ফিংটার পিউপিলি কাজ করছে, এইভাবে আইবল কনস্ট্রিক্ট করছে, কখনো হয়তো ডাইলেট করছে, কিন্তু যখন স্ফিংটার পিউপিলি কাজই করছে না তখন ডাইলেট হয়ে থাকবে। সো দ্যাট ইজ স্ফিংটার পিউপিল ইজ নট ওয়ার্কিং। অ্যান্টেরিয়ার কার্ভেচার অফ লেন্স অ্যাকোমোডেট করতে পারবে না, কিন্তু সেটা আমি বাইরে থেকে দেখতে পারবো না। সো ক্লিনিক্যাল ফিচার্স বললে ওটা লেখা যাবে না, দ্যাট ইজ ওয়ান ইভেন্ট, কিন্তু সেটা ক্লিনিক্যাল ফিচার নয়। ক্লিনিক্যাল ফিচার মানে যেটা আমি ক্লিনিক্যালি দ্য ক্লিনিশিয়ান ক্যান সি। সো দ্য আই লুক sorry downward and outward, the pupils are dilated, sorry pupils are dilated, মানে হাতে দেখিয়ে ফেলেছি constricted, pupils are dilated, there is ptosis, that is the eyelids মানে এটা দেখলে যখন অ্যাকচুয়ালি এইখানে ক্লিনিক্সে দেখলে তখন বোঝা যাবে, বা কোনো ছবি দেখলে যে আই লিডস ড্রপ ডাউন হয়ে আছে, এরকম ভাবে তাকিয়ে আছে, আই বলটা এখানে চলে এসছে, এইরকম তাকিয়ে আছে, ডাউনওয়ার্ড অ্যান্ড আউটওয়ার্ড টোসিস হয়ে আছে, সবকটা একসাথে দেখা যাবে। বাকিগুলো তো যেহেতু কাজ করছে না, ল্যাটারাল রেকটাস অ্যান্ড সুপিরিয়র অবলিক কাজ করছে বলে এই ফিচার্স ডাউনওয়ার্ড অ্যান্ড আউটওয়ার্ড প্লাস আইবল শিফটেড ল্যাটারালি। আর আইবলস কেন আইলিড টোসিস হয়ে আছে? বিকজ লিভেটার পালপেবরি সুপিরিয়র ইজ নট বিং এবল টু ওয়ার্ক, ডাইলেট হয়ে আছে, স্ফিংটার পিউপিল ইজ নট বিং এবল টু ওয়ার্ক। নাও থার্ড নার্ভ প্যারাসিম্প্যাথেটিক, এই কোন অ্যাকশনগুলো প্যারাসিম্প্যাথেটিক, কোন অ্যাকশনগুলো সিম্প্যাথেটিক, ডাইলেশন ইজ বাই সিম্প্যাথেটিক, এইগুলো একটা ক্লাস অন্তত এএনএস এর উপর আমাদের নিতে হবে। অটোনমিক দুটো নিলে ভালো হয়, বাট বেশ ভেরিয়াস অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম, পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম, কোথায় কোন অর্গানে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের কোন এটা কাজ করছে, মানে কিভাবে কাজ করছে। তো আই বলে স্ফিংটার পিউপিলি, থার্ড নার্ভ প্যারাসিম্প্যাথেটিক সাপ্লাই। প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিম্প্যাথেটিক নামে, সিম্প্যাথেটিক অ্যান্ড প্যারাসিম্প্যাথেটিক আর টু ডিভিশনস অফ দ্য অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। এগুলো কোনোটাই আমরা মানে স্কেলিটাল মাসেল, কিন্তু কোনোটাই ভলান্টারিলি, এই যে রিফ্লেক্স হচ্ছে, আই লাইট ফেললে পিউপিল ডাইলেটেড হয়ে যাচ্ছে, এগুলো কোনোটাই আমাদের ভাবছি যে এবার চোখ ডাইলেট হবে, এরকম চোখ কনস্ট্রিক্ট হবে, এরকম তো হচ্ছে না। সুতরাং পুরোটাই আসছে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের। এইবার আমার হার্ট বিট করবে, এরকম তো নয়। ভেগাস যদি হার্টকে করে তাহলে হার্ট রেট কমে গেল। তো অল দিস আর অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। জিআই সিক্রিশন কখন হবে? প্যারাসিম্প্যাথেটিক হলে অল সিক্রিশনস ইনক্রিজ, প্যারাসিম্প্যাথেটিক হলে জিআই সিক্রিশনস, মেল ইজাকুলেশন, সমস্ত রকম এইভাবে এটা মনে রাখার জন্য এইভাবে যে সমস্ত সিক্রিশনস ইনক্রিজ করে যায়, সেটা প্যারাসিম্প্যাথেটিক। তো সেইটা একটা অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। আই এর ক্ষেত্রে অকুলোমোটর সুদা, এবার ওই নার্ভগুলোর নাম আবার পড়তে হয় যে কোন নার্ভ, বেশি অ্যানাটমিতেই পড়বে অ্যান্ড ফিজিওলজিতে জাস্ট ফিজিওলজিক্যাল অ্যানাটমি, যে কোন কোন নার্ভগুলোর নাম কি। সিলারি মাসেলের এই সব ব্রাঞ্চ, এগুলো সব নাম আছে, যে কোন মাসেলে সাপ্লাই করছে ওই ব্রাঞ্চটার নাম কি, যেটা আলটিমেটলি এসে মাসেলটাকে মানে অ্যানাটমি ভাষায় যেটা লোয়ার মোটর নিউরন,
পিরামিডাল ট্র্যাক্ট, এক্সট্রা পিরামিডাল ট্র্যাক্ট, এই ক্লাসটা হয়েছে। কোনটা লোয়ার মোটর নিউরন, কোনটা আপার মোটর নিউরন, সব মাসেলের ক্ষেত্রে হবে। কোনো মাসেলই এরকম নেই কর্টেক্স থেকে স্টার্ট করে এসে একটা নিউরন গিয়ে মাসেলে গেল। মানে যখন নিউক্লিয়াসে আসছে, সেন্টারে আসছে, ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াসে আসছে, সেখান থেকে যাচ্ছে। পরের দিন 5th and 7th নার্ভ হবে অ্যান্ড ফাংশনস, মানে 5th and 7th নার্ভ বোথ আর মিক্স নার্ভস। কোন মাসেল, ফেসে এতগুলো মাসেল আছে, সবকটাই ফেসিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াসে আসছে কর্টেক্স থেকে, আমার মোটর নিউরন। তারপর ফেসিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াস থেকে আবার ফেসের মাসেলে যাচ্ছে লোয়ার মোটর নিউরন। তো সেইগুলো হবে 3rd 4th 6th। ইউজুয়ালি আমি অন্যান্যবার আমরা দুটো ক্লাসই নিয়েছি, এবার আর আলাদা করে দুটো ক্লাস নেওয়া হবে না। 5th 7th আর পরের দিন করে একসাথে 5th আর 7th করে এখানে প্র্যাকটিস করো। এবার সেম থিং রিপিটিং 30 মিনিটস, ওই 45 মিনিটস প্র্যাকটিস উইল নট ডু, আবার গিয়ে করতে হবে। 5th and 7th ছোট করে বলে দিই, ট্রাইজেমিনাল ইজ আ মিক্সড নার্ভ, সেন্সারি ফ্রম দ্য ফেস। একই জিনিস, এগুলো বেশি দেখানোর কিছু নেই। তুলো দিয়ে যদি আমি এখানে দেখছি যেমন, সেরকম তুলো দিয়ে যদি এখানে দেখি, দ্যাট ইজ দ্য ট্রাইজেমিনাল। কিন্তু তার 3টে ভাগ আছে, 3 ডিভিশনস, অপথ্যালমিক, ম্যাক্সিলারি অ্যান্ড ম্যান্ডিবুলার। তো কোন কোন এরিয়া থেকে নেয়, অপথ্যালমিক এইটা অবধি, ম্যাক্সিলারির ভাগ আছে, ম্যান্ডিবুলার এই জায়গাটা। মানে তুলোটা যদি এখানে বসেই, দ্যাট ইজ বিং ক্যারেড বাই ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল। এটা সেন্সগুলো, সে ফাইন টাচ, বাকিগুলো যে কটা সেন্স আছে, জেনারেল সেন্সেস, যেটাকে আমরা জেনারেল সেন্সেস বলছি, যেগুলো আমরা, আর বা সোমাটো সেন্সারি। ওখানে ছিল ডরসাল কলাম, মিডিয়াল লেমনিসকাল পাথওয়ে, ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক পাথওয়ে, এক্ষেত্রে ট্রাইজেমিনোথ্যালামিক পাথওয়ে নামটা। আর মাসেলস, ট্রাইজেমিনাল সাপ্লাইজ মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন, এক্সেপ্ট হচ্ছে বাক্সিনেটার বোধহয়, এক্সেপ্ট দ্য বাক্সিনেটার, যেটাকে সাপ্লাই করে ফেসিয়াল মাসেল, ফেসিয়াল নার্ভ। আর ফেসিয়াল নার্ভ অনেকগুলো মাসেল সাপ্লাই করে, তার জন্য সবকটা পরীক্ষায় হয়তো দেখাতে বলবে না ফ্রম দ্য এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ। ইউজুয়ালি পরীক্ষায় ফেসিয়াল নার্ভের যে কোনো একটা দেখাতে বলে, তাহলে ইউ চুজ দ্য, যেটা সবচেয়ে সিম্পল, মানে শিখে নিতে হবে সবকটাই। অরবিকুলারিস, অরিস, অথবা, কিন্তু অনেক মাসেল আছে ফেসের, সব স্টাইলো হয়, মানে এতগুলো মাসেল সবই ফেসিয়াল নার্ভ, এক্সেপ্ট দিস মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন, ট্রাইজেমিনাল। আর ফেসিয়াল নার্ভের রিলেটেড ক্লিনিক্যাল বেলস পলসি, সেটা হয়তো এতেও করা হবে থিওরিতে, এখানে প্র্যাকটিক্যালে কি বেলস পলসি, হাউ দ্য ফেসিয়াল নার্ভের একটা টিপিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন আছে, যে আপার হাফ, মানে লোয়ার মোটর নিউরনগুলো যে ফেসিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াস থেকে আসছে, এই আপার হাফ অফ ফেস সাপ্লাইজ, দে গেট দ্য সাপ্লাই ফ্রম বোথ দ্য সাইডস, ঠিক আছে। মানে লোয়ার মোটর নিউরন আসছে ফেসিয়াল নার্ভের যে ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াস, মানে 7th নার্ভ নিউক্লিয়াস থেকে, মানে এখানে আসছে, কিন্তু কিছু ব্রাঞ্চ এই দিকে যাচ্ছে, কিছু ব্রাঞ্চ এদিকে যাচ্ছে। তাহলে আপার হাফ অফ ফেসের বাইল্যাটারাল সাপ্লাই আছে, মানে দুদিক থেকেই আপার অফ ফেস ইজ বিং সাপ্লাইড। মানে এখানে ধরো একটা মাসেল অরবিকুলারিস অকিউলি, এই চোখের অরবিকুলারিস অকুলি, সে দুদিকের ফেসিয়াল নার্ভ থেকেই সাপ্লাই পাচ্ছে, মানে দুদিকের ফেসিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াস থেকে, দ্য লোয়ার মোটর নিউরনস। আর কিন্তু লোয়ার হাফ অফ ফেসের সেম সাইড, একদিকেই সাপ্লাই আছে। দিস ইজ অ্যানাটমিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট। তাই জন্য কি হয়, যখন একদিকেরটা, একটা লোয়ার মোটর নিউরন একটা সাইডের অ্যাফেক্টেড হয়, তখন এই হাফ অফ ফেস, মানে এই হাফকে আর সাপ্লাই করা থাকে না, পুরো প্যারালাইজড হয়ে যায় লোয়ার হাফ অফ ফেস, কারণ সে খালি এই দিক থেকেই সাপ্লাই পাচ্ছে। কিন্তু আপার হাফ অফ ফেস উইক হতে পারে, কিন্তু এই চোখের অরবিকুলারি সকলই তখনও কাজ করবে, বা কারণ কিছু ফাইবারস অন্তত সে এখান থেকে পাচ্ছে। তো এইটা একটা এক্সপ্লেন হোয়াই টাইপ অফ কোশ্চেনও থিওরিতে আসে, আর আমরা ফেসিয়াল নার্ভ ক্লিনিক্যাল পড়ানোর সময় এটা বলা হয়, কিন্তু মাসেলগুলো মেনশন করে তারপর বলা হয়। তাহলে কি কি মাসেল কাজ করবে, তার তোমাকে যদি বলে দেওয়া হয় যে বেলস পলসি বা যে কোনো একটা এই ঘটনাটা ঘটছে, তাহলে একটা মাসেল টেস্ট করে দেখাও, তাহলে তুমি অবশ্যই তখন সেরকম একটা পেশেন্টে যখন মেডিসিন পরীক্ষা দেবে, তার লোয়ার হাফের কোনো টেস্ট করা যাবে না, তখন তাকে আপার হাফের কোনো একটা মাসেল টেস্ট করে দেখাতে হবে। দ্যাট মে বি উইক, বাট একদম পুরো ফাংশন চলে যাবে না। তার মানে ইউনিল্যাটারাল লোয়ার মোটর নিউরন। আর বোথ সাইডস চলে গেলে সেটা তো আবার তো তাহলে সবই চলে যাবে, বিকজ বোথ সাইডস তো তাহলে তো এও পাবে না, এও পাবে না, এদিক থেকে পেতো সেটাও পাবে।